NBA. We're a day after moving the veteran Drew Holiday. The Celtics have traded another key piece of the 24 title team. Shams Charania reporting they're sending Kristaps Porzingis and a second-round pick to Atlanta, while Terrence Mann and Atlanta's number 22 pick head to the Brooklyn Nets. Finally, George Niang and a second-rounder land in Boston. So a lot of movement in advance of Wednesday's draft. The trade means that Brooklyn now has five first-round picks, which would be an all-time record if they were to make all five selections. You've got to believe that they're going to be used in some sort of movement, but you never know. Celtics have saved $180 million in tax penalties between this trade and the Drew Holiday trade, $140 from this one alone. Hawks, meanwhile, get a player in Porzingis who has a career-high 41% from three last season. Shams Charania, I told you as we talked before the show, you can't escape your ball-headed friend. We were together a lot during the finals. I enjoyed a chance to be around you a bunch, and now we get a chance to dive into the offseason, and I know you're never sleeping. As Boston moves Drew, they move Porzingis. We're saving some money, but you got to have some money as it relates to Jaylen Brown. What does this potentially mean if we connect the dots about his future with Boston? Scott, it means them phone lines are ringing in Boston. My understanding is the Celtics are getting offers, calls on both Jaylen Brown and Derek White. The Celtics have high price thresholds for both players. We know how great Jaylen Brown and Derek White are. So I'm sure they're getting some massive offers, some pretty big-time calls as well. Their preference has been to keep both players, but this is a team that's still in the first apron, still a luxury tax team, still dealing with the uncertainty of Jason Tatum's status next season. So at minimum, I expect Sam Hauser and Fernie Simons as names that will be discussed. Will a team match that price threshold that the Celtics, I'm told, have set around the league for Jaylen Brown and Derek White to be able to get them? They are listening, but will a team get there? Just in the span of the last 2 days, Scott, though, they've shed $180 million in luxury tax savings. They've gotten out of the second apron, but with a season next year full of uncertainty, just how much do they want to get out of these aprons and the taxes? Well, and this is the new CBA come to life, right? This is creating the opportunities for smaller markets and other teams to, like we just saw in the finals, get to that big stage. As it relates to a former Celtic, it's Kyrie Irving. You reported that he intends to decline a player option and sign for the long term, 3 years with Dallas. What more can you tell us about this one? Scott, I spoke to Kyrie Irving just a few moments ago, and he told me his decision to return and stay in Dallas was largely based on commitment, not only from him, but the Mavericks as well, and wanting to build a real legacy in Dallas. And even more than that, his belief in this team's ability, when he's healthy and whole again, potentially in January and February and beyond over the next 3 years, to compete for a championship. Around him, Anthony Davis, soon to be #1 overall pick, Cooper Flagg. In the leadership there, Jason Kidd, Nico Harrison, and former owner Mark Cuban. But this was a beneficial deal, Scott, for both sides, because the numbers that he's signing for, it allows the Mavericks to have the taxpayer mid-level exception. And why is that important? It's important because they need to find a point guard that they can bring in that can play as a starter while Kyrie Irving is out. And I'm told two names to keep an eye on there: D'Angelo Russell and Malcolm Brogdon. So Kyrie Irving is there for the long haul. There were some settlements made to allow the Mavericks some flexibility. We'll see what they do over the next couple weeks. I know what you're going to be doing over the next couple hours and days. That's going to be working those phone lines. I'll have my ears out, as all of our viewers will as well, as you break the news, Scott. man. Don't I sleep. know. I know. We'll talk to you soon, man. Be well. You learned last time, Mark Williams. Yeah, don't do it again. Don't do it again. On Sunday night, it's been less than 48 hours, less than 72 hours rather, since that happened, but it hasn't stopped trades from taking place. It hasn't stopped new teams acquiring new players. It hasn't stopped the scuttlebutt about what's going to transpire as the NBA drafts approach tonight. All of those things are things that we got to talk about, things that we got to consider and take into consideration. And who better to talk to than the ultimate NBA insider himself? When there is news to be broken, this brother is the one who usually breaks it. I'm talking about Mr. Shams Charania, my teammate at ESPN.
right here on the Stephen A. Smith Show for the very, very first time. What's up, Shams? How you doing, big time? How's everything going? I say everything is great. I'm just honored, grateful to be on, making my debut on your show. I love watching your show. You have your daughter on. You're talking about Pokemon characters, so I'm just glad to be a part of the mix here. I appreciate it, man. And before we even get started, congratulations. You had big time shoes to fill, succeeding Woj himself, Adrian Wojnarowski. You did an outstanding job. You're the elite guy in this business. You did an absolutely fabulous job for us, and I'm honored and proud to call you a teammate at ESPN. Before I get into any of these questions, how was your first year at ESPN? Break it down for us. How much did you enjoy it? It's been a whirlwind. I mean, to me, and Stephen, you've lived it for so long, but like the platform, how many eyeballs it reaches, that was definitely something that I found, eye-opening. But even more than that, what I love personally is like I could break news at any given moment. Like the Luka Doncic trade happened at 11, 12 p.m. is when I sent that tweet out. I was on TV 20, 30 minutes later. Wow. I know you got rung up that night as well. So I just love the fact that you can break news at any given moment and be on TV at any given moment. And obviously the platform is great. And I love the people, working with you and Malika and the Countdown crew and the Hillary guys of the world. Like there's just so many great people. And I'm just honored and glad and hopefully every day just making everyone I work with proud and making my family proud as well. Man, we love working with you as well. You're a great person and you're a great professional, man. Okay, and you're young too. You know what I'm saying? So you got a long time in this industry and you're already a superstar in it. Let's get to the latest news, obviously broken by you. When we think about Drew Holiday just getting moved from the Boston Celtics, I'm looking at first things first. Why did that happen? Explain to our audience why did that happen and who's considered the biggest beneficiary off this deal being made with the Portland Trail Blazers. So Stephen A., there's two sides of this situation. I think the easier side is the Portland Trailblazers side. To them, this is an aggressive move. Drew Holiday still is known as an elite defender, a veteran player. I mean, two-time champion, six-time all-defensive team member. It's hard to throw shade on Drew Holiday's name. The issue that the Celtics had when they were discussing Drew Holiday deals, though, is that he had 3 years, massive numbers on his contract left. And so for the Celtics, they had a payroll approaching $500 million next season. And so I've been reporting it for weeks. I know me and you have talked about it for the better part of even before the playoffs started. Yeah. Win or lose this in the playoffs this past season, the Celtics were going to make some major changes. And that was going to start with players like Drew Holiday. And we saw it last night when they reached agreement with Portland. And so that allows them to shed some money. Anthony Simons is an expiring contract. If they keep him, he's the guy that they like. He's the guy that can score the ball, obviously, 19 points a game, 5 assists a night. You know what you're going to get from Anthony Simons. He's younger than Drew Holiday as well. From Portland, this was an aggressive move. And I know Chauncey Billups, their general manager, Joe Cronin, they're excited about bringing Drew Holiday in. Stephen, we saw the second half of last season. I don't know if many people did, but the Trailblazers had a top 5 defense. Chauncey Billups had that team playing above 500 basketball in the second half of the year. So we'll see how that goes. But for the Celtics, SA, this is the start of a very active offseason. Kristaps Porzingis, they're engaged in multiple conversations about trading him. The Celtics prefer not to trade Jaylen Brown and Derek White. But listen, the offers that they're getting right now and the conversations are going to be had, does it reach the value? And that's the question. So you're looking at a lot of potential movement around the Celtics, and last night was just the start of that. Shams, are you telling me there's a whole bunch of people out there as suitors for Jaylen Brown, even though he's in the midst of a $304 million contract? There are multiple teams that have significant interest in Jaylen Brown. And you think about, for sure, the contract is steep. I understand it. But listen, there are teams, especially in today's NBA, especially in the Eastern Conference, and now what we're seeing in the Western Conference too, it's an arms race in the West. So even if you're a team that's meddling in the playoffs, you're trying to get there, you're trying to make a swing. And I think what we're going to see now in both conferences is a lot of activity. On my day job on ESPN First Take every weekday morning from 10 a.m. to noon. Today, I brought up Kristaps Porzingis and how that's a tricky situation. Not because he's injured, but because he's been ill. And by being ill and people in the Boston Celtics and himself not being able to pinpoint exactly what has ailed him, I said that's going to be difficult for a lot of teams to embrace, to stomach, to be willing to pull off a deal to acquire him when you can't even figure out what's been wrong with him. What do you have to say to that? There's a lot of research being done, Stephen A. Like the 3 to 5 teams that are inquiring on Kristaps Porzingis, making offers on frameworks for Kristaps Porzingis.
these are all conversations that they're having as well. And they're doing the research. They're reaching out to Kristaps Porzingis' representative, Jeff Schwartz at XL Sports, trying to see what is going on exactly with Kristaps Porzingis. And so the rationale overall has been, and what I've been reporting is that he was dealing with essentially after effects. He's been dealing with a bunch of side effects from what was a viral illness in March. And again, it's his body, it's on him. And obviously the Celtics doctors, and they've been in the midst of it. So the Celtics know better than anyone what was going on with the Kristaps Porzingis. But there's going to be a team that's going to trade for Kristaps Porzingis, whether it's this week, draft week, or free agency week next week, that will do it, that feels like they're comfortable with how his health is, because he does have a market, Stephen A., of about 3 to 5 teams. Quick answer to this: Jason Tatum with the Achilles tear, Tyrese Halliburton with the Achilles tear, Damian Lillard with the Achilles tear. The age, the advancement of technology in today's world, some people have speculated that it is possible, at least in the case of Lillard or Jason Tatum, that they could be back at some point in time during the playoffs. Are any of those teams, Boston, Milwaukee, Indiana, I sincerely doubt Indiana is in this case, since this just happened to Tyrese Halliburton, but are any of those teams anticipating we'll see any of those guys for the 2025-2026 NBA season? Tyrese Halliburton is not expected to return. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình hiện làm người làm video sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube nha các bạn. Mình sẽ sáng tạo những video hướng dẫn cắt dán cho các bạn này. Đây là những sản phẩm của mình đã cắt dán rất nhiều những sản phẩm của mình đây này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mình tạo ra những video viral của mình nha. Đấy. Để tạo được những video đẹp hay chất lượng cho các bạn xem thì mình sẽ cần những dụng cụ như sau. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết nha. Đây là giấy thủ công màu các bạn này, rất nhiều màu sắc này. Đấy. Nó có giấy màu vàng này, giấy màu xanh này, đây là màu xanh da trời nha các bạn này, còn đây là giấy màu đỏ. Đấy, còn đây giấy màu cam này các bạn này, màu cam, giấy màu vàng này. Đấy, giấy màu vàng. Và để tạo ra được những sản phẩm tuyệt vời như thế này. Đấy, những sản phẩm mình đang cầm trên tay là sản phẩm đẹp của mình. Đấy, rất nhiều sản phẩm này. Thì mình sẽ cần những dụng cụ tiếp theo sẽ là kéo để cắt này, kéo cắt, bút dạ là để vẽ và định hình, tô thêm những sắc màu đẹp cho sản phẩm. Còn đây là hồ dán để mình có thể dán được những chi tiết vào cho sản phẩm này. Đấy, cắt dán mà đây như thế này đây, mình sẽ cắt dán và dán vào đây. Đấy, đằng sau mình sẽ dán đằng sau này các bạn này. Đây, ví dụ như thế này. Đấy, mình sẽ cắt dán này, cắt rồi dán thêm này, điểm nhấn cho sản phẩm đấy. Và còn những dụng cụ không thể thiếu như là đây, đằng sau mình đây là chiếc chân kẹp điện thoại này. Đây là chiếc điện thoại để mình quay lại quá trình mình tạo ra video này. Đây là chiếc đèn hỗ trợ ánh sáng. Và kênh của mình thì cũng đã được nhận nút bạc từ YouTube rồi các bạn này. Đây nút bạc của mình này. Đấy. Khi mình cắt dán xong một sản phẩm, mình sẽ đưa lên máy tính của mình. Hiện tại chỗ này của mình thì chưa có máy tính, mình sẽ nói cái đấy vấn đề sau đi. Mình sẽ đưa lên máy tính và mình sẽ hay dùng phần mềm Camtasia để chỉnh sửa và edit video. Mình sẽ cắt sửa những đoạn video thừa ở trên Camtasia. Mình sẽ xuất ra và đăng lên kênh của mình thôi để cho các bạn xem và chiêm ngưỡng ấy. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt đăng ký, lượt like, subscribe nha.
để mình có thể ra nhiều video cho các bạn xem. Tại nơi làm việc của mình đây rất nhiều những sản phẩm. Đây, quả chuối này, cây nấm này, đây là lọ mật này, nhiều lắm các bạn này, thức ké này, đấy, nấm cơm này. Đấy. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo dõi mình tạo ra những sản phẩm viral cho các bạn xem nha. Đã chung nắng không? Một túi đá thôi sao? Nó đen rồi, đen thì 2 hộp kem này cũng được. xong một kem, sao em mua một cái kem ở đây cho em ăn riêng. Ok. Ôi Long, Đấy. em vào từ lúc nào quên rồi? Đấy. Em vào từ lúc nào quên rồi? Vào lúc 2 giờ ấy. Mày ngồi một lúc ngồi xem này một tí, tâm lúc mày bảo ta là vẫn 2 giờ. Cả 2 là kém. Coi như 2:30 đi. Lúc mày sang đấy, coi như là Coi như 2:30 là bắt đầu quay. Đây. Coi như 2:30 là bắt đầu quay. 2:30 nữa. Tớ đã em đi, tớ không hỏi. Con chưa có cỏ lên chị đấy này. Đẹp đấy. Thật, không có mua vé thế là đẹp ấy. Em tự làm á. Nhiều. Nhớ vòng của mình hoàn thành video của mình đến đây là kết thúc. Mẹ không biết đâu. Những Là chị cái em sư tử mà. sư tử Chị em là sư tử. con này chị làm nhiều nên chị quen tay. Không biết đâu lúc đòi nào mà anh kia mới làm video này này. Đúng rồi, Chị làm anh như- cắt đồ thứ. Cắt đồ thứ luôn. Như giờ bọn này nó cứ tần cắt những cái đơn giản chứ con còn gọi là Đây sư tử kìa. Xong con người khổ nó xanh ấy. Con ấy nhìn cũng đẹp hết, có cái quần, Xong ngày con xưa gì cần nhỉ? cầu kỳ lắm. Nhìn con đẹp lắm. Nhưng mà ngày xưa là nó không tính thời gian đấy. Có mà. Có mà, cái trước đấy ta vào đây Nhưng ta mà làm nó đầu là tiên 17 đấy, đi phút. từng video một cái kia đấy. Từ tuần cuối đi từng video một luôn. Đúng rồi. Vất vả. Bây giờ để làm thôi. Giờ thì làm mọi người tết đây. Xin chào các bạn, mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng với tiêu đề là con sáo. Nó mới không tải à? Nhắm đấy. Này này của mình này. Vâng. Cứ để đây đấy. Con nhớ đây 2 bài. Hôm qua em bảo mẹ em là ôi mẹ con chuẩn bị đi khám đây, không thấy nhớ được cái gì, tất quên, bắt đầu quên đấy. Không mẹ em chưa kịp lo à, chị em phụt nghe ra cầu tất thực đêm lấy đâu ra nhớ được cái gì. Bây giờ mẹ em lại chửi em rồi. Hôm qua em phải chúi lên tận từ thượng lên đóng cửa để cho đỡ đỉnh rồi. Nhà mày có giường. Đi ra ngoài ban công á, đóng cửa vào đố nào biết gì. Ngày trước ta lớp 9 á, bố mẹ đã chửi ta sao ta dỗi trong đây đấy ta ngồi chơi suốt đến 5 giờ chiều bố ta vẫn là Quế Anh ơi, Quế Anh tìm con lạ nữa, không thấy. Em biết được của mình cho đến đấy rồi mà Không biết đâu, ta có để ai biết đâu mà biết. Mà cái hành lang ngoài đấy của ta, nhà ta nha, nếu mà nhìn tầng cao nhà người khác thì thấy ta ngồi ngoài thôi, chứ không nếu mà nhìn có quanh nhà ta là không ai biết đâu, không ai thấy đâu. Đóng khép cái cửa kín mít vào như kiểu là ở ngoài chả có ai luôn. Nhưng mà hôm qua ta lại lên đấy mà mũi lên dí rồi xương huyết cả chân. Thế cái anh này chính là không có ai xuống rưỡi à? Ngày Nam à? Không có bảo làm đâu. Hôm qua anh có vào làm đâu. Đi Qua mấy em năm làm. rồi. Vâng. Đúng. Đang
Giờ chỉ cần ghép vào nữa là xong. Đúng không nữa. Chuẩn bị xong thôi. À hôm trước là em đăng 2 cái mà em đang đi tìm tỏi cho